So, jetzt haben wir noch ein kleines Ründchen. Oceanhorn 2. Sind ja gerade dabei, wir müssen das Kommandoschiff übernehmen. Spiders! Try to throw a bomb over those crates. Conflict resolved. Typisches oberes Ding. Ich habe schon bereits 10 Kopien, bis die gleich 10 benutzen. Auch nicht schlecht. Unterer Frachtbereich. So, ein paar Soldaten. Weg mit der... There's the way to the lower deck. This is it. Time to see what's on the other side. We have a chance to stop this fleet. Come on, hurry! Dunkle Soldaten, na ja, na ja. Welcome to my humble command ship, Master Mayfair. Sir Corbin.
And you, son? Nobody calls me Sir Corbin anymore. Mesmeroth? So it is you behind these attacks. Mesmeroth. Halt the Armada, if it is in your power. Straight to the point as always, Master Mayfair. Unfortunately, my Armada is unstoppable. But you shouldn't be afraid of me, or the might that is under my command. Shake before the High Regent, who holds Arcadia in his palm. My Dark Army, as they call it, is approaching Arcadia with only one goal. Archimedes. Archimedes, is it? You never got along with him, but then again, you never got along with anybody. And you still managed to surprise us, Mesmeroth. Tell me, how did you raise this Dark Army? They are automatons. As you know, aside from magic, technology has always been my area of expertise. The mask revealed what I had always suspected. There is another, forgotten world hidden behind this realm. A world where the power of the emblems can be used freely, and spirits can be raised to serve in this realm if only you know how. Like a caster gun summons a spell. The caster gun is a crude tool, but the principle is the same. It uses the elements found within nature to lure in the untamed power of the emblems. But I can see the streams of creation with my own eyes. I can call the power to fuel my spells, or even to live within my creations. Thus, my servants are born through my hands. Just like Gen was once, back when I was just starting my journey as a warlock. It's hard to explain. We were all bewildered when you showed us your robot. Even Archimedes was taken aback by your talent. But he was jealous. Gen was just a servant program that I was able to summon to live within a well-built frame of an automaton, but Archimedes could not understand it. He was trying to figure out my spell, like it was some kind of a magic trick. He did not understand the power that the emblems maintain behind the curtain. He did not understand the larger truth behind everything. And what is that, may I ask? He could not accept the fact that life on Gaia is staged and maintained by the gods living inside the sacred emblems. They are real, existing intelligences that make sure we have enough air to breathe and green forests in which to dwell. But good old Archimedes was not content. Instead of accepting the world as it is, he wanted to put a leash on the gods. Oh, I don't know what to say, Mesmeroth. Archimedes has studied the sacred emblems for the past 20 years. Oh, he knows everything by now and more. He's too dangerous, and I cannot let him continue his work. His Grand Core is almost finished. I cannot let that happen. Archimedes is doing everything for the well-being of the realm. What are you keeping from us, old friend? Da wird ja auf einmal was zerfetzt, das ist ja herrlich. Forgive me, Sir Aber Corbin. schlecht, weil wir mit drin sind. I built this robot once to be my servant. Gen, become my dark apostle. Oh yeah. Corbin! No! Sir Corbin is gone, Mayfair. It's wrong for me to trap his soul inside this robot in the first place. Mesmeroth! So ein Wichser. Visit his grave in Pharaoh. Raus hier, ganz schnell raus. He was not always the evil warlock. When the war was over, he hid from fame and began his travels in a realm that was still recovering. We had not been in contact for many years, so I was surprised when he asked me to meet him near the Arn Beacon. Mesmeroth came there with a baby in his hands. War orphan, he said. It was you.
Planet Gaia. Schnell weg hier, komm. Rein da. Ja, hallo. Ah ja, jetzt auf einmal geht's. Logisch. Sehr logisch. Stand ja nur gerade eben nur direkt genau da, wo ich gerade eben hinlaufen musste. Haarscharf entkommen. Was ist eigentlich sein Plan? Will er eigentlich nur die komplette Macht haben oder? Was ist sein Begehr? Wir bringen doch die Emblems alle zurück, das passt doch alles. Was will er denn so viel Macht haben? Traurig. Your armada is destroyed. Follow me, Warlock. Wer ist er denn? Grant you a spell of unimaginable power. Das ist das Böse. It's called Trilove. And with it, the world will Trilove Zauber. before you. Schwarze Loch. I'm waiting for you to appear. Ah, so ein Double ist der Mesmeroth. We have returned victorious, Your Highness. But victory was not without a loss. Your bravery has crushed the enemy of the realm. Mesmeroth might not be dead, but without his armada he is powerless. Nothing can defy my magnificent living fortresses! Doch, wenn man die lebenden Festungen hackt oder sie für The sich power of gewinnt. Oceanhorn is out of this world. I sank freighter after freighter and crushed airships like they were flies. A part of me was afraid of the destruction that was under my command. Living fortresses channel the wrath of the gods, Trin. You should be afraid. But now it is time to move on. Let's unite the lands of Gaia with the Grand Core, and finish the work that I... Knights of Arcadia are never weary. What is your command, sir? To the north of here, there is a forgotten nation that is the birthplace of the Arcadians. Those who know about its existence call it Source. Do not stray from the path, but head towards the beacon that rises on the highest peak, and return... It is just us now. Let's go get the emblem of sun from the palace and head north. Alles klar, machen wir. We are all going to miss Sir Corbin, or Jen as you knew him. Warte mal, die hat mir doch I eine wish I could have Kiste been there in his gefehlt. final moments. Die war doch unter Wasser. Die kann ich mir ja mal ganz schnell noch snacken. Das war He will doch live in our hearts, irgendwo- and I will carry his battle ore until the end of my days. Schlüssel der Lagerhallentor. Boah, wo war die Lagerhalle? War das vielleicht wieder drüben?
keine Ahnung, wo die Lagerhalle war. Gar keine Ahnung. Jetzt fehlen mir hier immer noch 2 Blutsteine, die habe ich aber auch noch nicht gefunden. Schon nicht mal gesehen. Ich würde auch gerne mal wissen, wie viele Blutsteine da haben will, ob er alle 52 haben will. Stories tell of the Shadow, a being that poisoned the people's faith and divided them. Times have changed, but people never really regained their faith in the gods. Das ist oben. Das ist ja scheiße. Wenn ich hier oben bleiben kann. So, in dem Bereich des Palasts. There it is. The emblem of sun. Trin, you hold on. Goddess soul, hear the wishes of my heart. My children, it is time to do our duty as knights. Let's return the emblem of sun to this place called Source. We can commune afterwards and remember all our adventures together. All right. To the north. Archimedes gave me this key. It will open a passage for us in the mountains north of the White City. Wunderbar. Schlüssel zum Ursprung. Die Tür habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Aber ich würde auch gerne wissen, wo die Lagerhalle nochmal war. Kann ich denn hier eigentlich doch mal rein? So mal durch das Ding. Komm ich von oben? Nee, ich kann doch nicht von oben. Oder doch? Nee. We will leave through the east gate. People of Arcadia, it is time to celebrate. Mesmeroth's army has been destroyed. My living fortresses have shown their power and burned down the enemy ships. Just like I burned down the dire folk army with the shield of Kronos 20 years ago. Those who oppose light and wander in the darkness cannot prevail. For Arcadians are unstoppable, and their future is written in the stars. Never has the world been more united. The Grand Corps already serves thousands of people in the White City, and it will...
There is something Mesmeroth said. He said, visit his grave in Faroa. That is the hometown of both Mesmeroth and Corbin. We might have enough time to visit it, or other places. Whatever helps us in our mission to return the Emblem of Sun. Das hier. Ach so. Ich wollte aber immer noch. When I was a child, all these lands north of the White City were farmlands and small settlements. Look at these pipes now crawling on Gaia's lap. Irgendwo waren hier doch noch die versteckten Dolche. It's like a tumor. People don't come here anymore, and I don't blame them. To the yellow bird! Schon mal so nix. Oder kann ich ja nicht einfach rausgehen? Nö. Anscheinend nicht. Da schaut noch mal nix. So, hier ist irgendwo X. Da müsst hier irgendwo... Oder ist das da unten? Das wäre ja asozial. Ja, ist wohl so. Ja, da ist es. Was habe ich da? 8 von 19. Was? Ja. Vorne am Wasser war ja auch noch was. Gehe ich auch mal kurz vorbei. Wenn ich hier gerade schon hier bin. Watch out for that Scarabara. Ist durch. Didn't even break a sweat. Hier haben wir nämlich auch noch ein Kreuz. Schon mal nice zu wissen, dass du dann kriegst, wenn du alle neue hast.
Sir Corbin was a knight of Arcadia from Feroa, trained in isolation by an old master, like you, kid. He was a big man, and kind, and easy to talk to. Before the Direfolk War, he was stationed here to protect this corner of the realm against the Direfolk and its monsters. I met Sir Corbin when I came here with Archimedes to investigate a finding. A local boy had made a significant discovery in the nearby ravines. Ancient ruins filled with forgotten technology. So noch 7 Stück. 7 Stück. Super. Archimedes was fascinated by the discovery and brought in a team to transport the findings to the White City. But that was not all. The boy who found the ruins was talented. He was a practitioner of magic and could even make some of the ancient equipment function. That boy would later be known as Mesmeroth. Mesmeroth left with us in the White City and went to study in the Mage Guild. He wanted to become a warlock. He turned out to be the most talented young warlock ever to set foot in the Twin Towers. Sir Corbin came to the city afterwards, when the Direfolk War began. We became good friends. The gravestone is unusual. When we faced Shadow Maga in the Riskborn Citadel 20 years ago, he was a powerful foe. Corbin and I were tossed aside in the first moments of the battle. After that, it was all up to Mesmeroth. Hier liegen die unsterblichen Überreste von Sir Pierre Corbin. I've heard the story many times. Mesmeroth finished the battle against Shadow Maga with a single spell, and that is when he got his mask. Yes. He put the mask on his face and realized too late he could not take it off. When he saw us wounded, he rushed to our aid. He died in that place. Yes. But a moment later, Mesmeroth said he saw something through the mask. It was Corbin's spirit leaving his body. In a desperate attempt to save him, Mesmeroth bound Corbin's spirit to the thing he loved most. Corbin would now dwell forever in the automaton and companion, Jen. So, was gibt's denn hier? He wanted to use that name afterwards. Taure. At first, we weren't even sure if Mesmeroth was successful in what he tried. But when the funeral for Sir Corbin took place here in his hometown, Jen was here to follow it. After the burial, he picked up Corbin's vest and battle orb and came with us to the White City. Die Corbin-Brüder waren für ihre Abenteuerlust und ihren gefährlichen Lebensstil bekannt. Überwinde die Herausforderung dieser Ritter der Vergangenheit und erhalte ihre Belohnung. Ja, I was not certain if it was Corbin who lived inside that robot, until he started speaking years later. What did he say? Don't be afraid. Sir Jill Corbin, ein Wissenschaftler und Gentleman, war für seine genialen Erfindungen bekannt. Überwinde die Herausforderung dieses Ritters der Vergangenheit und erhalte seine Belohnung. Ah, das sind verschiedene. Ach so. Ja, Digga, da gibt's ja brutal viel. Was zum Teufel? Alter, da gibt's ein neues Schwert. Oh, das sieht aus wie das Korallensäbel. Aus dem Einser. Oh, das hätte ich gern.
I recognize that sword. Hier. According to the legends, it was forged Was ein from a goldenes Tor. meteorite. Dunkler Apostel. Ui. That thing is literally out of this world. Oh. I'm sure Corbin wanted you to have it. What did they call it? Da stehst du im Sternenlicht mit der zeitlosen Klinge in deinen Händen. Geschmiedet aus einem Meteoriten, birgt sie eine uralte Macht. Halte sie hoch und dein Feind wird erzittern. Alles geht vor der Astroklinge zu... Ach, die Astroklinge ist das. Its name is Astroblade. And by the gods, it is beautiful. There's a lever on the wall. I wonder what it does. Ja. Natürlich. Ja. Was zum Fick? Ja. Sie bewegt sich ja. Hab ich gesehen. Hier ist schon mal eine Kiste. Boah, ein Rohdiamant. 200 Münzen. Schön. Oh, I hate those flying creeps. Was kommt da? Ach, der Bastard. Knights at work. Verpiss dich. Was ist das hier? Warum? Kann ich hier runtergehen oder hier? Ach so. Das wollen wir ja nicht. Good luck. Gar keinen Bock auf die Dinger. Ja. Ist ja nur noch eine Kiste. Goldener Aktivierungsknopf, ja, da muss ich ja safe erstmal da hin. Klar, direkt tot bin ich.
ich aber auch erstmal eine Kugel. Ich habe keine Ahnung. Sieht aus, als bräuchte ich da eine goldene Kugel. Fick mein Leben. Oder? Ja. Ja, aber da oben ist ja auch nur Aktivierungsding. Hä? Trin? Das check ich nicht. Oh, da ist eine goldene Kugel. Die könnten noch ruhig mal schneller dass sich drehen. Dauert ja ewig. Soll ich den anderen Scheiß nochmal machen, oder? Den Scheiß. Einmal die roten Stacheln, ich bin tot.
folgende Geschichte ist eine der Brüderlichkeit. Passt also gut auf. 4 Brüder wanderten einen Bergpfad hinunter, nicht hinauf. Sie gingen nicht geradeaus, auch nicht nach rechts. Jedoch stürmten sie ins Tal mit dem Eifer des Gefechts. Digga, hasse ich sowas. Also immer also hinunter und nach links immer. So eine Scheiße. Kann die aber noch. When I die, promise to build me a big grave like this, okay? Make sure it's full of deadly traps too. Mind your manners, Trin. Trin! Trin! Mayfair! Ja! Ich hau einfach einen Stein runter auf den Kopf. Ja! Übertrieben. Der war's schon mal nicht. Wir haben noch 2 andere. Aha. Ach, jetzt macht das runter. Okay, ich will aber erstmal zur Kiste. Hä? Münze. Ah, ja, 150. Ah, ist ja wieder Obsidian. Sie fanden einen Schatz, aber eines war klar.
Der Schatz musste geteilt werden, und zwar dann und da. Die jüngeren zwei hatten den Schatz in ihrer Obhut oder waren es die älteren? Ja, ich erinnere mich nicht gut. Wow. Soll ich den alles hier ablegen oder wie? Oder muss ich da reinspringen? Nee, oder? Also 4 sind beleuchtet und einer ist nicht so beleuchtet. Das kann, oder? Naja. Also mache ich sie einfach mal da rein. An ihren ursprünglichen Ort, okay, dann war es das wohl doch nicht. Okay. Ja. Nee. Hm. Nein. Hey, Dicker. Diese dumme automatische Springerei, die fuckt mich echt manchmal. So unnötig. Also ganz links war es nicht, in der Mitte war es nicht. Ganz rechts vielleicht. Auch nicht. Ich raff's nicht. Da ist richtig, ja. Gut, okay. Let's return to where we came from. So muss ich jetzt alles nochmal zurücklaufen. Ja. Aber da steht noch Untersuche die Gruft. Das habe ich doch. Den noch dabei. Hab ich da jetzt schon hoch? Komplett. Nee, oder? Da fehlt doch noch eine Stufe. Eine Stufe fehlt noch. Habe ich noch eine Tür ausgelassen? Das ist die Frage. Ah, da gibt's ja 4 Türen hier, denke ich. Da war ich. Und hier war ich, glaube ich, auch. Ja. Und dann muss ich jetzt noch hier rüber und da rüber. Ja. Keep your mind on the reward. That sword looked pretty sweet. You've earned it. Aber das hebe ich mir jetzt fürs nächste Mal auf. Ich verabschiede mich. Haut rein.